videos zendabye. Irene wakati waliwo baganda be. Abatayagala akwatagane ne maama we nga bakizula nti maama wa Irene alabika yali ayagala nnyo Irene. Her being a girl, abaana bana ab'obulenzi ne kibeera liikiriza mitima mu ngeri y'okufuna. Tuyinza obutafuna naye kwatanga by'omwana w'obuwala n'agenda abitwala mu family endala kozo omuwala bagamba ofulumya buki bufulumya. Kati kwe kusika omugwo okukola okulaba nti tebamukiriza kutuuka ku maama we mu bulungi. Mulimu omuvubuka gw'owulira agamba era maama atajja kwagala, maama tayagala kulabako. Ate kubanga y'ono omuvubuka akola ekyo, Irene maama we batabuke. Aha, kakati byebye mbozi zenjagala muwulirize zonna kubanze nina okubeera nazo. Zembozi zenjagala okubeera ki? Zenjagala okubeera nazo kuno kuku. Ya. Kubanga ba family members abalala abaganye betwagala okuwuliriza. Kuzala yennyini takkiriza. Aliruddawa abalazeeko statement. Yes, I'm going to, but I need to see. I want to see where I want to see. Yeah, these are things I exactly wanted to record, to keep, because I need to see the people who have told you that I should not. The other family members who sat and said that I should not do anything. Are you a Osi? Oba Osi kankubulire. Omukyalo ne jjajja waffe. If you hear. For me, I'm getting all the information I need to get. Ojja kunjola ze sifuddeyo naye mbuuza nange. Mbuuza. Nze wendi kati kyembuuza nti ababagambye nti sikolawo bo be babiriwa. Kubanga nange, that's my phone, Sebo. I tell you, you're not allowed to tamper with my phone, Sebo. I know my rights. That's my phone. Netokirizibwa jitwala. That's my phone. Akachika abajjamu. Leta nkajjamu kubanga essimu yange. Essimu yange. Ate kati agisumulula atya. That's my phone. Nkitegedde. Ono yamutekadda ne mu video nga munyola ado mumukuba bifaananyi. Tetumukuba bifaananyi. Tetumukuba bifaananyi. Agenda mu bamawulire. I don't mind mu arresting, but I know my rights right now. Katumukuwuliriza Sebo. Mateeka begatambula. Bw'oba zokkola ku kijja kyani omuyita otya? Jjajja wange. Jjajja wazaalani? Maama wange. Azala maama wo? Oyina okuyita ku poliisi ekutwalawo. Okay. First kiwedde. Yes, chairman LC1 atwalawo nakola ki? Nakimanya. Kati nkitegedde olaba nti munnyonnyola bulungi. Okiraba nti osonnyonnyola bulungi. Tolinga agenda okunkuba oba okunkwata kubanga oli abagambye bwe abantu bali mu kulwana tewali alwana. No problem. Bagange don't violence me. Don't aggress me. Anti kubanga kati ebintu biyitagana ate nze bampaayiriza. Mu mateeka osi kati saawa zino singa bazine babakubako kakati mugendeze kanerete kibabu batide wabantu osi bambuuza babikwatako osi bambuuza kati batide abantu waliwo omuntu azzeeko bano nga tukola bamaze bayita tewali atutuuseeko kakati n'amalalo gajjajja omusajja era twagakola ne tubuulira omukulu ekigasi tugenda gako bayo naye tubeera basokera reporting ku police ati labayo gundi mukulu labayo kyembadde nkugamba nti neewa jjajja waffe eri ku lusozi era nakolayo professor nze tetusobola ebyo byabalogola baba babyogera lw'okuba babikola. Of course ngenda gikola. Thank you. Musumba. It's okay. Rajitwali. Tewali kye mugenda kunkanga wadde neki ate ye simu eyo. No, yeah, of course eyo simu yange balina jimpa. Kuba bagamba nti omuntu aganye family members abalabe baliwa abaganye nti sikolayo.
lwakuba bosi towuliriza lwakuba babakanze nzize kubba nzize kukola ki mwete muwuliriza ojja gikuba ssebo munnange gyebiri ebyaddala abamaama bakyayira ddala abaana bakubina ebyabasajja mbu ayawukanye n'omukazi n'ataddamu kutunula mabega asobola obutatunula mabega naye ng'abaana be abaagala mu mutima mwe bali naye kati kusitory ya Irene maama we ku mutima gwe taliiko Irene tali ku mutima gwa maama we ne baana abantu be mbagamba tebali ku mutima gy'abazadde baabwe kuba nabagamba ne bantu muli bulungi bazadde bali badde babeeguya n'obeeguya abaana baffe nagaafifi maama tayagala. When I look at my daddy's story, he was not bad off nti we yali munaku ayagayaga nono naye maama we yali tamuliiko naye ye leeta jajja mwennyini yatwegambira yali influence y'abawala be. Bas abamu ku basenga baffe tebasiima taata waffe kuwasa maama waffe, so ne bateekawo campaign ne bagamba jajja maama taata wange batabawuliriza maama amukyawe. Okitegeera maama amukyawe ne maama we kye yakola kukyawa mwana we. Kati nze ekyo ekyaffe ne nkitegeera nti kyajja bwe kityo jajja waffe okubanga tayagala maama. Baganda ba taata bayagala okumuinfluencinga. Taata ndowooza nga waggome n'agamba nze gwensiimye obulongozi eki kati nekibanyiza so ne bakampeininga maama waabwe ne badikampeininga taata wange eri maama waabwe. Maama wa taata wange n'amukyawa ye jjajja wange yensonga gye yampa, and she said sorry. We talked, we sat and talked because natuukako point egamba nti oba taata wange jjajja musajja yaleeta muleete bano abasajja abeddanga bamanyi bagendanga mbu ne bazaala baana baabwe ne babaleeta mu maka ne babakuzanga abatali baabwe nenga baabwe nenga bana ate bamuwa ekifundikwa kya jjajja kitegeeza waawano. At one point of my life nali ndowooza taata wange ono maama ono si jjajja ono because yali amuzaala naye nga yali amuzaala nno. So because I really wanted to know, I swallowed my ego and my pain. Jjajja wange mu biseera bye yali ngali mulwadde awo, I drove and went to see her. Because kati agamba yalokoka n'asaba ne ngamba let me use this chance nga bagamba yalokoka mubuuze. So when I asked her n'atugamba influence yali yabasenga n'abatugamba n'obatugamba. Unfortunately omu ku bo senga ate naye mukama yamukola ki yamujjoola. Okay, that aside, kati bana abalala simanyi obuzibu buvaawa nabo bayinza okuba balina ababadi campaigning within the family. Ng'omuntu atula n'akudi campaigning amaaso g'omukadde wo, omukadde wo yalizivaako n'akunyigira n'akukyawa. Naye n'abazadde abakazi abakyawa abaana mbeewuunya sijja gamba tebaliyo gye bali. Abantu bangi just batya buti kuvaayo kwogera, abalala bakirabanga abajja okuswala mu bantu. I've seen people saying Irene maama we yakuzaala obuzaazi kimala teyali muzadde yali mulese. Irene tasabangako ku maama we kumuzaala. Maama wa Irene yalina omukisa okugamba kankujjemu, yali mujjemu okusinga okubeera ku mwana we n'omuwalana okuva ddi mpaka kati, you know, yali mujjemu. So ekyokuba nti maama we yamuzaala, don't hold her at ransom because bamuza teyasabako muzaala. Abazadde njagala tufeesinge nga obuvunaanyizibwa bwaffe nga tebuli mu kwekwasa. Nze kuwola baana bazaala biki tetwakutuma abaana tebantuma bazaala. So I must be a mother regardless, without condition. Okitegeera, I must be their parent without strings attached. Ebyanze nabazaala nze nembakola bana emundeekaanira ebyanze nabazaala era nembakola ntya toyina kukireetamu nga excuse kubanga kwaba abaana tekuli yakutuma. Kino bigambo nabigambako omukyalo omu, Fifi abaana abo banneefuulidde kitaawe tyabalabirira biki ne mugamba kitaawe tyabalabirira yagaana anti twayawukana nga saagala abaana. That was your problem, not their problem. Tebakutumanga nako bazaala, so don't hold them at ransom. So abantu abaholdinga Irene at ransom, you've never been with toxic parents, you've never been with toxic siblings. Gye bali ba toxic siblings nga muganda wo naye nga akukyunya n'okusinga omuntu webbali, ne bamaama gye bali ne batata gye bali. Tekiri kuba relatives bokka nti family nga bweziri embi n'abantu aba first family, your immediate people basobola okubeera babi. So nze ekintu kya Irene si kipya kunze, si kyewuunya because nakirabako, ndabye abantu bangi nga bakirimu. Only that ye ali mu limelight ate opening the up abalala kye batakola ne mu limelight abalala mwe bali, they just don't open up. That's the difference. So abantu abamu abakazi bawuza omukazi yaketika emyezi 9 teri yamutuma, tewali yasaba mama wa Irene kuzaala. Irene did not ask her parents to give birth to her. Bebe tumiikiriza omuzaala, so they must be parents. Balina okubeera abazadde mu mbeera yonna nga tewali kwekwasa, nga tewali kugamba kintu kyonna kyannakuzaala era nakusasulira fees. That was your responsibility ng'omuzadde. Don't hold anyone at ransom because of that. Beera omuzadde kasita gwe weekanga n'ojjamu empale nga togenda kunaaba bakufuka n'ofuna olubuto n'otalujjamu n'oluzaala. Beera omuzadde. Don't bring excuses. To me, that's the point. Byebyo mukimanyi nti nno oluvannyuma lwa story ya Namubiru eno saabagambe nti erimu ebyokufuna
mbozi yonna ogiraba era gye biggweredde ono gwe baawa bali tebabawa ne bafuna obujja so ne bamanya balina kukwata maama tuddi campaign gwe baawa maama nga ye asibuka mu kika kiri ekyawo ono asobola okufuumula muwala we. But that aside, I've seen people saying, hey, osaziza family ekimala mwe family tezinnabakola bintu ndibana alumu basakana kubinyumya gwe nze taata wange neweyebase eyali kumpapula ng'omukuza era yagala kutwala waatundewo naye mwensi mugimanyi. But anyway, that aside, bwe story eno bwe ngigoberedde nnyo nkizudde nga bangi abalina bakadde baabwe naye nga naffe enfuuzi tubasinga okuba n'emirembe mu mitima kubanga owange ali mu muti yali mu mufene baagutemawo taata yaliwo omufene n'omuyembe omufene weeguli emiyembe bagwe baatema tubasinga emirembe ye baka wali awummudde yafa tetuyombaganye tetulina mbeera naye gwe manyi kitegeeza kwanga bazadde we bali nga mulika bwanango like that is the worst thing omuntu kye yalisembyeyo okuyitamu oba nakyo okuva eri family. That's the worst your family can do. Ko baba kutusiza ku kisenge ekisembayo kitegeera naye nga bambi mwenna abazadde baabwe ababafaako nga balamu tubasiddeko era nitugamba emyoyo gy'abagenzi abalamu giwumula emirembe bagenda kungamba nina empisa embi naye nga ge mazima. Nze nange gwe mulasaayo nangenda mu mikolo nina omwana wange gwe nazaala kuno ku intaneti mu by'okusaaga nina omuwala ninayo n'omulenzi ye yawasa omulenzi yawasa era ekitiibwa ky'obwamaama nze kye nnina gwe mulala nazaala nkuba essimu mukamwana aba ku maviivi kati n'omuwala naye by'omukolo sigwa kati gwa next year but mukama nsaba tuwa obulamu ngenda kufumbiza nafumbizaako dda ku baana bange manyi nze ndi mukadde wa kanisa nina abaana bange abakulu nafumbizaako naye ngamba ono nga namujja ku social media waali awo najja ku social media omwana tto agenda kundetera omwami okukyala kwa guno omwaka then nibangambye mu gwokubiri awo omwana wange ave ku lujja mumumanyi nze ngenda kujagana kyokka nno naye maama we mulamu gyali era bagenda olugaffe maama we gyali naye nze yaŋŋambye munnange ate omukazi yantusuulawo ne munoonya mu bukulu nanfubutula kamuleke gyali so bwentyo ngenda kwambala gomesi alhamdulillah mungu yangonnomolerako aye nga bambi tunyolera wamu nammwe ng'emyoyo gy'abagenzi kwegiri ku si gitambula banaye mukama okola ebinene neebaayo n'emyoyo gy'abazadde abagenzi nga woba tolina takumanyi nga mwana olina okuba nga oyinamu kwegamba it's funny but I mean it is what it is. Tubasaasiddeko bannaffe nti taata we yagamba omukazi okumuzaalamu abaana ababiri abeera mujoozi owulira kakati with 11 just imagine abajjamu embuto abaafa nga bajjamu embuto ze abaamuzaalira ne batamugamba abaana ne babasiba abasajja abalala just imagine oyomu. But the hypocrisy is not to say anything bad about the father and to look at the father as this glorious man that was so good that should have been in her life but was stopped by the mother. Ekisooka bannange omwana ow'obuwala ndaba wano n'omwana ow'obulenzi maama wo bw'ayawukananga n'ekitaawo tobuuzanga awulira tobuuzanga mutapinge live eno tobuuzanga balina ensonga zaabwe. Now this man, the hypocrisy of mama natafaayo bwati mama natakola bwati taata we yaliwa ye abaana taata I not Irene nga agamba mbu mama we yamugamba she's where she is because of her. That is 100% true. That is 100% true. No matter how bad the mother is, era namugamba senga teyamujjayo yandibaddenga muganda we nansubuga, which is 100% true because baganda ba Irene abalala baliwa ababeera ne taata waabwe baliwa abamu balwala sirimu ne bafa abalala bazaala at 15 years, which is true. At least me I give
props that this horrible mother looked after this girl. Owulira nata zingama, nata lwala kwa shako. Owulira na musomesa masomera agebe mu kibuga Kampala. Nga wadde kale yasomerako wa Masaka. So that hypocrisy to me, I really feel cannot put my head to it, really. So I find that really hypocritical that you're praising a man that did not know the time when your mother slept awake. You're praising a man who could have been a father figure to you. I like, you're praising a man who could have been a father figure to you, but then you were raised by different men when that man was actually alive. Really? Really? Much as Mama wa Irene mubi, but at least munange yamukuza amidst anything kali yamukuza. Mentality, I was just a kid. I didn't ask you to give birth to me. Ebyo bigambo bya ebyana ebibi bulichana ekigamba muzadde wacho nakutu monzali ekyo kigambo kasita kikuvuma mukamwa. Ekigambo inti nakutuma konzale teri mwana ayogere ekigambo navamu nga muntu. Nze abantu bonna bempulidde bagamba basadde babwe eyo statement ebyana webityo biba bisiru nga wolaba Irene. Nakutumako nkuzali biba byana bya Stan gasiya bulolo. Era I'm speaking like a parent. Omwana wa lunaku lwali kugamba ekigambo. You remember this day. Nakutumako nzali. I'm sorry to say, everybody anyway in this story is entitled. Not only Irene. Everybody, even the mother, is entitled. Even the brothers are entitled. If everybody in this story is entitled, so it's a family disease. Irene feels omusajja atamuzala yali meant omuyisa bwati. Irene na feelinga inti bamugulira engoye naye zaberanga ku discount asintasima, and all of them are entitled. Dibonna ne mama we ne baganda be ne bonna bali entitled, all of them. Because I mean, I don't see newemberanga yenze azadde omwana. Yes, I could understand where she was trying to control everything about her. But then also Irene reached naye nafuuka adult, but then also the mother felt ali entitled. Omwana wo muyamba ali entitled. Irene yomuwa ali entitled into Irene buli wakoba esimu. Irene has to jump and help. Everybody felt entitled. Nebaganda ba Irene abalenzi n'abawala. I haven't seen anything where Yvette is feeling entitled, by the way. I saw entitlement in everyone's story apart from Yvette. I have not seen where Yvette is entitled. If you saw, wandika womboli. Netunda ku pettiness, banange this family is pet. Oh, I forgot DNA. Banange this family is petty. Irene agenda kukube simu at even the pettiest thing. Ajja kwagala nayo okuzayo ekigambo. Kwegamba bali petty bonna like to a point of like, you know, bali petty nyo ate bonna. Ngane Irene wako kawandika katabu mwali. I find pettiness from the beginning of this book up to the end. Pettiness. They pick on each other for no reason. Atekati, it started off ngabato until when we bakula. Honestly. Now, another thing, I saw something called self-gratification. Bonna awo. Buliomu alaba inti wa chitalo nyo. Inti wa chitalo nyo. Balina omugondera. Balina kola batya. Bonna no. Ne mama abalenzi Irene yet I don't know why, but it came off more from two people, Irene and the mother. So either Irene learned from the mother or the mother picked it from Irene, because some bad vices are actually contagious. But they want acknowledgement. Buli omu alaba wakabi, buli omu ayagala okulaga munne inti wakabi, you know. Wakabi etone chidawali. I saw DNA. When I said DNA, I mean according to what has been described, a lot of Irene's siblings are just like their mother.
both Irene and even including Irene being petty, Irene yawakulentalo, Irene aina akalacha. It's just that her times are different. Just mbalaze video yo nga ayogera neba police officers yena inanga anatero kufuka muchupa. Irene aina akalacha. It is the truth. If Irene really byatugamba bitufu, then abana obubbi babuyigira ku mama wawe. Because I never heard her say until the father, the stepfather was a thief. I didn't. Obubbi bwonna bwonna abadde abogera kwani ku mama we. Meaning era abana obubbi babujja kwani ku mama wawe. And I'm also asking myself if it is a DNA, how come Irene yo obubbi tebwamukwata? Because buli omu mubbi awo. Deka kati awo mwenebuliza. That's why I'm questioning. Mama wa Irene yo obubbi yabuyigirawa, because none of her siblings are thieves. Bazadebe Irene abampraisinga. Nebaganda be on the mother's side abampraisinga, they are nice people. Kati ye mama mu family yali omubbi yeka. Wanji ye mbuza yabani omulala mu family. Mama ayinza okubeera abantu bangi nnyo abakola ebintu, and when we don't understand them tugamba nti ekisooka mama wa Irene kino nkibaddiramu. Mama wa Irene tasobola kubeera eriyo wano omuntu mu live muno eyali awuliddeko nti mama wa Irene yabbye omuntu, because eriyo abantu ababbi abafere nga tubawulira even now ng'oli mukazi mukulu nenga tumwinako story kati nga Irene nga Halima Namakula. Mama wa Irene, because Irene has been a star for more than 30 years now. Yes or no? So mama wamuyimbi nga ali crafted what? Mama wamuyimbi nga ali crafted tulabanga ko mama wa Irene. Owulira mu skando yonna mwali mu mulabyeko. Mazima twogera amazima mwali mu mulabyeko. At least engeri Irene nebaganda be jebe recordinga nga jeba kolanga batya mama D jebe recordinga nga twande buli dwayo wadde ODM wadde aka video omukazi oyo nga ali mu skando. Wano tulabye abazadde b'abantu ba families z'abantu kati nga ba chameleon. Wano temawulira mama wa chameleon nga awe mulanga avuma bawo kufaako obufu. Mwali muwulidde yeyo omuntu yenna ayogera ku mama wa Irene, because mama wa Irene munnakibuga. Mama wa Irene abaddenga atambula. Oyinza okukola, can you do bank fraud e Bulaya? Not once and not twice, and they don't uncover you? Wanji e Bulaya nga bwomanyi Bulaya. No tambula no genda in Netherlands, no tambula no genda ke France, no genda UK, no danga boddayo nga oli mufere. Abakazi be UK inze nfuna emboozi ku bantu ezimu just sizisayo. Mama wa Irene ebikazi bye UK nga bibera idol ne bita mukubako katabo. Really? That's why I say ebintu ebimu nze mbibusa in Irene's attempt to make us look at the mother in a disgusting way. Ebintu ebimu abaddenga tulagambu nabaddenga talina sente. Like how she was describing that, it's like actually me I see Irene's mom nga amuwala sente in the book. Not once, not twice, not thrice. Mama we nga yamuwala sente. Eriyo olunaku Irene we yawola mama we. Mumbulire mwenga bwe mbasomedde kana akatabo. Naye agezaako omupaintinga. Mbu yali munaku, yali mwavu natuka nokugamba mbu bali batto obumyu. That was the only source that was close to anything else, really. Mwe bantu mwe abanda abo kuzala omwana nga Irene Chikolimo nkubulira mbabulira. Mama we yagezaako Ivy, when you look at embeera gye twakuliramu bazadde baffe abamu bakolanga ko kye basobodde, naye even the mother had her back. She showed up where she could. I mean on her wedding yaliyo, in her music journey yaliyo, even when she was starting her music journey. Mu bufumbo bwe yaliyo we yazaala abaana. I don't know, yagambye mbu mama jukira we yazaalira abaana baali teboogera.
Oyo mukazi muzira. Olaba ne ku concert omukazi yavaayo najja. Akinjizeko but I'll talk about that. Oyo mukazi ajajinze mama we nti mama we yaleka bawe nga ali kundiri najja Uganda. Banange Irene, did your life stop when Gabriel got an accident? Irene, did your life stop when Gabriel got an accident? Did you stop singing? Did you stop getting fucked? Did you stop eating? You continued with your fucking life. Chilala, oyo mukazi yaja because that was Irene's only concert ever. The woman jetted into the country. Nasirika wanted to look at the daughter perform. But guess what? Guess what? Guess what? Irene looked at that and the mother came to prove because Eva yali amani mbo asiranya wedde. That's how she interpreted it. There is no gesture of kindness that woman could ever have done that Irene ever acknowledged. So don't say that that woman didn't have her back. Anger. All those guys have anger issues. Yes, anger issues. But na Irene antugambye mama wayomba avuma before even what Irene naye bwatyo. Irene naye bwatyo alina obusungu obwetumbizi tafumitiriza anyiga akola atya she exchanges words. Nebaganda be bonna n'abalenzi yatugambye abalenzi n'okukuba bakuba. They have anger. Yes. Waliwo gossip. Oh my God. Ebizibu byeyo family. Lugambo. Their biggest problem is Lugambo. Tebo na mama alino Lugambo. Ivete alino Lugambo. Irene alino Lugambo. Mama dia alino Lugambo. Abalenzi n'abawala ba uncle zibani bonna. Balino Lugambo bonna. Era gundi yayogedde bwati era weyangamba gundi yayogedde bwati. I got the phone and I asked her azininga batula mu kigambo batekulana bonna mama atekulanya azunza olugambo. Irene naye what destroyed Irene from the word go was olugambo. Okumanya Irene ayina olugambo yaluyigiriza n'abasajja be musajja we Gabriel banange omanye no ekibaddewo gundi abadekerere nakwata omwana namuteeka mu motoka omwana afudde ne bamuvuga nateeka wali munange anko gundi bonna kati Irene ye yalina olugambo in that ne wobeeraawo nga oyogera n'omuntu amatuge ngabeera bwe gati nga agawakame awulirize mu mpewo ebirabo. Irene ye ne boyogera bwoti ku simu abeera ayagala amanye oyogera nani mama Irene oyogedde nani abadde agamba ki akimanyi muno oli nange olugambo. Era Irene what destroyed Irene was paranoia and gossip. Kuba fena batwogerako ate banange omuntu w'olugambo tayagala mugeya. Irene tayagala kumwogerako wadde. Eri family eyina olugambo eyogera. All her life she felt the mother did not do enough. All her life she felt the mother didn't listen to her. Mulabyeko bweba sosola Irene bayinza kusosola ne nga mama wo omuto buli we mubeera mu bizibu asaidinga nawe nga bakusosola nga bakusosola nga jajjabo ne bankulekera ettaka nga bakusosola nga osobola okuyimirira ku magulu abiri n'okayanira ettaka ery'okubukojja ne bakusosola n'osirisa everybody okola amalaalo nga bakusosola gwe. That was never hard. That is why I'm coming to the next point. Irene always wanted to exert authoritative. Because she felt unseen and hard and everything. That's how she felt. When you feel like that, it does not mean that that is actually what is happening. It could be that's what you think. It could be paranoia only. It could be that trauma inti tata engeri je yakirina the back of her mind. Omwana jo yagambye nti Irene okumanya nti tata wange si ya muzaala. It was way later. Awulira oyinza
waliye abantu abatekkiririzamu wallahi buli kaseera aba alowooza oba tebanjagala lwaki antunulidde bwatyo oba bansosola bwatyo eriye abantu abeesosola bo nga bo osanga omwana nga ali mu ruumu buli kaseera isolating banne bali eyo bazanya there nga ye gwamuzaala naddala omwana azze mu maka omusajja ng'azze n'omwana mu maka oba omukazi ng'azze n'omwana mu maka hey omuntu n'abeerawo nga yeekengera abantu na buli muntu era nze neewunyiza mu mboozi ya Irene teyayogeddemu poison yagambye part of the money mama wange sente zaali zitandise okumuggwako owulira mama we sente zaali zitandise okumuggwako jjukira mama we yabeeranga yukke jjukira mama we yabeeranga ddiira by the way teri muntu aba ne sente nga ddiira ira aba ne cash money kakati Irene agamba yasomesa baganda be simanyi ani gwe yasomesa because baganda be agamba tebaasoma kati ya fizi yaziba mu pichi because ate ne baganda be tabasinga nnyo Iveti yatugambye Iveti amusinga emyaka 4 so oyagala kungamba nti yata Iveti bwabanga amusinga emyaka 4 it means Irene we yali mu P1 Iveti yali mu top class je emyaka 4 apart oba Irene we yali mu P2 ono yali mu P1 oba top simanyi so fizi oyagala kungamba nti omwana wa P4 yali ow'emyaka 10 yali awerera owa P1 wanje ye mwenyini mu bigambo bye yatugambye asinga Iveti emyaka 4 meaning asinga Nicholas emyaka ndowooza 2 yawerera ddi Nicholas Esau simanya ina emyaka emeka ne Wiliba but ate none of her baganda they went to school ate yatugambye mama we yali mwavu era na tugamba Esau we bamugoba obawa mama wa Irene yamutwala Kabojja Junior Kabojja Junior SS sente ze Kabojja gwe ozimanyi sente ze Kabojja gwe ozimanyi Irene ye mama we omunaku yasomesa Esau Kabojja International School of that time wali gwe ojimanyi atenga ne Irene naye tasomeranga mu masomero gano amabi ne tuvaawo that is Esau era nayongerezaako bino Irene we bagoba Esau Kabojja oba nalagawa I don't know but I'm just pointing out a few instances Esau ne bamusindika China okusoma Esau bamusindika China okusoma do you know how much money that is Irene do you know how much money you need okusindika omwana wo okusindika omwana wo okusoma abroad international student China because I've lived there the childhood trauma that Irene has I'm not going to attribute it to the mom. Everything that happened to Irene, it started from the father abandoning them. Omukazi, nafumbirwa omusajja omulala. Kati omwana ye muli mu bwongo, teyayagala musajja mulala. Mama we, gwe yafuna. Teyayagala. Era like she had a biased mind. Okitegeera, a biased mind, nga awulira, like, tata wawe. That is why I think she always wanted to be with her father. That is why she even talks only good things about the father. Even when he crept back into her life, amwana. So childhood trauma eyachi ye. Webakuba emboko satu. Keep quiet. Emboko satu. Emboko is ye trauma. Tewali what trauma mumbozi ya Irene temuli. Do you know what childhood trauma is? Temuli. Tell me. Mwa jirabye. Obwavu fenna twakulira mu bwavu. Hey. Trauma chi. Kakati olwe nabukeera webale nabukeera gwebaya kyomuliro ayogere ki.
I've not had mbuye baganda be baba wange mmere ye ne batamuwa. I've not had engoye baguliranga bali engoye ye ne batamuwa. In fact, Yvette ya ntugambye bali teba mama we nga tayagala muntu anyiza Irene. Ate kamba bulire. According to what I have seen, this woman's attempt to always stick in her daughter's life amidst everything, even when omwana we yagamba it is enough mukati, but the woman always tried to find a way to talk with the daughter again. I actually think Irene's mother really loved the daughter so much. And I think it's one of the things that torment her. Mubulamuwe. Tata wa Irene, lwachite ya mukwata taina basenga. Inze manyi abasajja bali abedda nga waba kugoba kugamba mwana wange muleke namukwata at least amutwale wa jajjawe. Okumanya Irene tasiima abantu abamukuza ali childhood bali bazadde ba mama we. Lwachite yakulira ewaba senga abe ewaba tata be abatonde waba jajjawe. The truth is Irene's father was a selfless motherfucker. Hold it. Yali tamwagala abazadde abedda abasajja kugamba genda omwana wange wano ogenda kwata nga bakutte mwana bamututte wasengawe nga bakutte mwana bamututte wa jajjawe. Irene lwaki taata we teyamutwala. Abantu bonna beyesibiyeko abamukoze obulungi bonna bakusaidi ya mama we banange tosobola kutomentinga muganda wange nesigala nga nkwagala sisobola. Abantu bonna bayogeddeko ebibi bali kusaidi ya mama, bayogeddeko ebirungi bali kusaidi ya mama. Where is the father's side? Okulira otya emachindi. Okay, agambye mama yali nchimanyi mbu nina family members awo emachindi just 10 minutes, but she never mentioned it to me. Okay, so when your family found out, what did they do? Bakuyamba bati. Irene is a narcissist. Irene is a narcissist. A narcissist looks at all other people like they don't understand. Tebalina magezi, they are incapable of being anything. They are nothing without the narcissist's input. They are nothing without her. She has described everybody in there. Irene, everybody abadde I'm describing anti musiru, everybody tategera, everybody into anything slight was because of her. Mama mwana natuka no kutugamba mbu mama we bamumanga ziviza mbunga yamukolera zi apiru olokuba mama we musiru. Mama we bwe yawandikanga amabaluwa nga yalina okugamuwandikira because mama we musiru. Meanwhile mama we yamuzaala yamutwala mwaga amasomero gonna mama we. Because we don't know if the father was educated even. We don't even know if the father even had an ounce of a brain. We don't know. But at least we saw. Irene is a narcissist that controls people and makes people to think they are nothing without her. She makes people to not to believe in themselves. I have seen where she... Waliwo banange line Irene kyebakoze yanumye yagambye everybody beats Yvette. Imagine to brag about that. Everybody beats Yvette. Na bragging about omukubanga ewaka kwegamba linganga agamba mbu Yvette is just a punching bag for everybody. Era nagamba nandi mukubye, but to be honest, everybody beats Yvette. Everybody used to beat Yvette. That was painful to read. I find Irene a narcissist. Not even only about her family. Everybody around Irene says Irene is a fucking narcissist and a control freak. Remember all the confessions of Namubiru anino omwana bamwitani nansubuga yatambulanga nange nenga njagala okumanya ayogera nani. She's a fucking control freak. Notukano kugamba omuntu omukulu tayogera ku simu. Because omuntu bayogera naye like you don't want to hear what they're saying. You even scream out. In front of your boyfriend, you're screaming, ordering a grown-ass man to get off the phone. Your manager, she's a control freak. All of us know most narcissists are control freaks. Nolekabira omuntu ave ku simu manager omusajja omukulu ayina abaana n'omukazi. Kati just
Imagine if abitunyonyodde wano mu katabo ate jukira yabadde annyonnyola ng'ayagala okujustifyinga party n'otulaga nti mulungi. Just imagine abantu abaaliwo ne ba witnessinga Irene. Ne ba witnessinga Irene. Nakwata essimu n'agikuba bw'ati. She's insecure. I don't know. She are insecure. She has paranoia. She doesn't believe nobody but herself. Like Aliao, I don't even think Irene yeba kanafu notul. Anyway, tuveye you celebrity syndrome. Celebrity syndrome, Irene. Everybody had to recognize Irene as a star, right from the word go, right from everywhere. Irene Namubiru. If you realize the center of that family's problems, all of them circle around that girl. All the fights and battles between Esau, between Nicholas, between Yvette, Mama D, between the husband, between Nansubuga, between Tadias, everything is around her. All drama is centered around her. Mawulidde ko mbuno Yvette n'alwana ne Tadias, oba Yvette n'alwana ne Bebekulu, oba Yvette ne beekuba ne Esau, oba it's her. It's her. It's her. Everything is her. She's the main character, common denominator. Ate Irene, aina common character syndrome. Wanongambie celebrity syndrome. I pulled a few strings. My friend from here and here. Dere as in yemuli abantu bonna baina omulabanga celeb. Okutandikira ddala nga mwana muto. Irene aina ye engeri gye yali ayagala abantu bamutunuliremu, bamuyiseemu nga ye tali ordinary. Aina okusukuluma ku bantu bonna, whether relatives or friends or anything. Everything was about her. Irene okumanya oli petty, oli star olwanira otya embizi zaali mmeka. That pettiness, I forgot. Irene yagaggawala naye mwavu mu bwongo. N'olwanira embizi, n'olwanira embaawo, gwe serebu toswala embizi. Ezitali mboba embizi 10 embizi. Astagfirullah. Loneliness. Irene was a lonely child. Irene was a lonely child. Yalwanira embao. Irene was born a lonely child. Waliye yabana nga they are lonely. Eriye yabantu, no matter how many people are around them, no matter how much you love them, no matter how much you do what for them, they are always lonely and sad. That is Irene. Loneliness. Irene are lonely. No amount of anything can fill her up. Not money, not love, nothing. Poza abana be. Unfortunately, yazala ababiri boka. Yandizadde bangi naye Irene nawulira bubi nti abaana wazadde balenzi boka. Irene wandizaddeyo are you. Irene wandizaddeyo are you. A version of you. Ate ng'omuzaalidde ku guno omulembe n'omukuza n'olaba. Ate Irene racist. Irene tayagala bantu baddugavu. Irene Yvette yatugambye imbo yamulangira obwana bwe bukaddugala buddugavu busiiwuufu. That is why Irene abasajja bonna abaddugavu baazinye teri amuzaddemu. One wabeera mulungi atya. Ye yali ayagala abazungu nga bayagala okuzala kyokka ye muddugavu. Irene, I'm glad someone is seeing this Irene matter the way I see it. You have to be smart. All about you just don't read a book or a story and you're like, hey, bandi nedda or you know for me tiriza netugenda ku party endala gaslight nibanange Irene kani gaslight about being petty ogenze oyombye n'abantu ku kyalo emitiyana gwesita oyombye n'abantu ab'emitiyana wandiyombako nno n'ab'enkireka ab'emitiyana kati byebyo embozi zenjagala muwulirize zonna kubanze nina okubeera nazo zembozi zenjagala Esau ayambadde yellow
Yeah. Kubanga ba family members abalala abaganye betwagala okuwuliriza. Kimu. Ali ruddawa balaze ko statement. Yes, I'm going to, but I need to see. I want to see where these are things I exactly wanted to record to keep, because I need to see the people who have told you that I should not. The other Now, ekisoka, there is gaslighting here. Gamba, ebyo ebintu bye njagala owulira gaslighter. who sat and said that I should not do anything. Are you osi? Oba osi katika kankubulire. Omukyalo ne jajja waffe. If you're here. For me, I'm getting all the information I need to get. Ojja kunjoola nze sifuddeeyo naye mbuuza nange. Mbuuza. Nze wendi kati kyembuuza nti ababagambye nti sikolawo bo be babiriwa. Kubanga nange, that's my phone, Seb. I tell you, not allowed to tamper with my phone, Seb. I know my rights. That's my phone. Mumpeyo line emu. Mama wa Irene we yatikira Irene enjaga. Wa. Show me. Do you know that Irene made everybody to believe nti mama we yali mulukwe olumutike enjaga? I have news for you. Realistically speaking, mwa abantu abatambuddeko wano saagala kadama, njagala abantu abalina obwongo. Osobola kutika omuntu enjaga because according to that story, enjaga eyo muntu eyatika Irene enjaga isn't actually Kim. Is it Kim? Omuntu eyatika Irene enjaga is none other than Thaddeus Mubiru. According to Embozie, because yakwata enjaga najimuletera, you understand? Najimuletera najetika paka e Japan. Nga no muntu gwajitwalira according to her tachimanyi. Right? So Irene ayagala okufulinga 40, how many are we? 45 million. Irene ayagala okulimba 45 million people. Inti omuntu eyamutika enjaga banange njagala bwongo. Inti bakwata omuntu. Owulira? Eyali e Japan. Owulira? Ne baleko omuntu eyamukwasa kesi. Owulira? Eyamukwasa kesi. Eyamukubira essimu. Namuletera kesi. Namubukingira show. Owulira? Inti oyo ye tebamukwatako naye mwenyini Irene teyamusiba. Nenga ate agamba ono. Ulira ono. Confessed inti bamuwa tip eya $5. Irene sinti buli muna Uganda kadama. Ne bakukkiriza omuntu oyo. N'otuula naye ku nnyonyi ne mugenda e Japan okutestifyinga. So Irene is lying about something. Either Irene is lying about Thaddeus being involved, one of the two. Irene nava jeyava owulira ne batamusiba e Uganda because omusango gwa Irene gwali munene. Gwali munene ate Irene yalina abantu abanene first off as a celebrity. And a darling to a lot of Ugandan people, those with influence and those without influence. And most importantly, Irene was sleeping with powerful people. Ne watasiba muntu eyamwetiseyo enjaga. Irene naachimanya, and on top of that, nabeera naye era Irene ekyamukyayisa Thaddeus, the fact that yayogeranga ne mama we. Actually, ngwa oyagala Irene akukyawe. Yogeranga bulungi ne mama we. Banange abantu abatamu gwe kikalosi hiru obeera Japan ate wano nkulabyewo. Kalosi hiru omuntu ayinza okutika enjaga n'ogitwala e Japan. Omuntu oyo na sigalanga ali free e Uganda nga ne Japan ali free because agambye Thaddeus yatula ku nnyonyi. N'agenda testifying. Guys, do you really think a person eyakutega enjaga can be okay okulinya nawe ennyonyi to go in that country that detained you at testifying?
naturally oba badde okimanyi oba nedda oba badde okimanyi oba nedda Canada eyinza okugamba nti ennaku z'omwezi bweziti omuntu bw'ati bamukwata n'enjaga nga enjaga yali agitwalira omuntu oyo ng'omumanyi yeggwe wamumuwa era n'eyo enjaga yeggwe yagimuwa. You guys, we are talking about 3.5 fucking kilos of crystal meth. Nawe n'olinnya n'ogenda without any cold feet. Irene bw'abeera ng'asobola okukwata omuntu azanyira ku ttaka n'amunyiga n'amunyiga, Irene ayinza obutamakinga sure omuntu eyamutika enjaga n'akonfessinga mbo bamuwadde tip ya $5. Irene ayinza obutamunyiga. Thaddeus or Irene, I have a feeling Irene is lying about something about that case. Another thing I want to ask truly, abayimba olwaleero osobola okukwata ekkubo n'olinnya n'ogenda opafominge awantu nga ne promota tomumanyi akututte tomumanyi, you have no idea really. What I know abayimbi abuuza agenda kukoleraani aba ne contact yoyo omuntu ababuuza agenda kusula before they even board, and that was Irene. So Irene is lying about something that I don't know. I really hope. Omuntu akutisse enjaga paka Japan, nga bwe Japan inze. If you ask me really, I didn't think Irene would make it out because ezensi enjaga babateeka kalaba man. Uli. So Irene didn't know. Irene is lying about something. Omuntu nakutika enjaga kilo 3 ezenjaga. Owulira nodda nosigalanga nga onyumya naye. Irene anyway tewakuzibwa wakula bukuzi. Tolina nono, tolina muwangwa, you don't know shit. N'ogenda ssebo ku malaalo ozikule amalaalo ogw'omuntu atakuzaala. Ogw'omuntu atakuzaala ekika kye abaana bazaala bonna tebaagala oziikuule maama waabwe mboyagala muziikuula. Omuziikuula ngaani? Lwaki tewaziikuula kitaawo oba jjajjaabo? Odde ku malaalo ku bukojja ogambe I don't need permission. You fucking do. Irene wakula bukuzi okukola amalaalo. There has to be, people have to agree mu family. Wali mujana nyina, that was not your fucking family. It was not. You have to agree. I have a right to do nze nkwewuunya no kulwanira ettaka ery'okubukojja Irene toswala. Toswala. Sebo oze kubukojja okole amalalo gwengani. Abantu bakolako amalalo obamanyi bakikakyo. Okulotya amalalo ag'omuntu atali wa kikakyo ate nga ab'ekikakye tebakukkiriza. Nga n'omuntu eyakuzaala mwaga amaka agaanyi. Maama wo eyakuzaala mwaga amaka agambye tokwata ku malalo ga maama. Gwe ssebo oyagala gakola. Ne kato labayo ne katakomaawo ne kagamba I know the reason why Mama didn't want me to do amalalo. It is because nali nkola ebyamulema okukola. She was lucky competing with the mother. Imbu nemulekerawo eddaalo limu. Man, Irene. Banange totumanga omwana wo Irene. Irene. N'entungo z'ogulidde abantu ozibalangira. Nagulira jjajja wange ekanzu nemugulira engatto nemugulira ekooti. Motherfucker, the guy left you land.
Land. You are comparing land with a suit and shoes.